la casa de los susurros. En un pequeño pueblo perdido entre las montañas de España había una casa abandonada que todos conocían, pero nadie se atrevía a visitar. La casa estaba al final de un camino rodeado de árboles. Sus ventanas estaban rotas, la pintura se había caído de las paredes y la puerta principal siempre permanecía abierta. Los habitantes la llamaban la casa de los susurros. Decían que todas las noches, exactamente a medianoche, se escuchaban voces dentro. Nadie sabía de quién eran. Un joven llamado Daniel no creía en esas historias. Tenía 25 años y trabajaba grabando videos para internet. Una noche decidió entrar en la casa para descubrir la verdad. Llegó a las 11:30. Estacionó su automóvil frente a la casa y comenzó a grabar. Son las 11:35 de la noche. Estoy frente a la casa abandonada de la que todo el pueblo tiene miedo. Daniel empujó la puerta. Creak. Entró. Dentro hacía mucho frío. La linterna iluminaba un largo pasillo lleno de polvo. En las paredes había fotografías antiguas. Daniel se acercó a una de ellas. Era una fotografía familiar. Un hombre, una mujer, dos niños y una anciana vestida de negro. Daniel continuó caminando. Encontró una escalera que conducía al segundo piso. Mientras subía, escuchó un ruido. Toc, toc, se detuvo. ¿Hay alguien aquí? Nadie respondió. Continuó subiendo. En el segundo piso había 3 habitaciones. La primera estaba vacía. La segunda tenía muebles antiguos. La tercera tenía una pequeña cama y una muñeca sentada sobre una silla. Daniel acercó la cámara. La muñeca tenía los ojos cerrados. ¡Qué extraño! De repente, la muñeca abrió los ojos. Daniel retrocedió. Dios mío, salió corriendo de la habitación. Bajó las escaleras y llegó al recibidor, pero la puerta principal estaba cerrada. Intentó abrirla. No pudo. Vamos. Tiró de la manilla con fuerza. Nada. Entonces escuchó una voz. Daniel. Se quedó completamente quieto. Era una voz femenina. Daniel. La voz venía del piso superior. Daniel levantó lentamente la cabeza. ¿Quién eres? No hubo respuesta. Entonces escuchó otra voz. Esta vez era la voz de su madre. Hio. Daniel sintió un escalofrío. Su madre había muerto hacía 5 años. Mamá. La voz volvió a hablar. Sub. Daniel. Daniel no quería hacerlo, pero algo lo obligó a subir. Cuando llegó al segundo piso, la puerta de la habitación de la muñeca estaba abierta. La muñeca ya no estaba en la silla. Daniel comenzó a respirar rápidamente. Miró debajo de la cama. Nada. Entonces escuchó un susurro detrás de él. No deberías haber venido. Daniel se dio la vuelta. La mujer de la fotografía estaba allí. Llevaba un vestido negro y tenía el rostro cubierto por cabello largo. Daniel retrocedió. ¿Quién eres? La mujer levantó lentamente la cabeza. La última persona que entró aquí. Daniel preguntó. ¿Qué quieres de mí? La mujer señaló una pared. Había una fotografía nueva. Daniel se acercó. Era una fotografía de él. Estaba entrando en la casa. Debajo aparecía la fecha de esa misma noche. Daniel sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Cómo puede existir esta fotografía? La mujer respondió. Porque la casa sabe cuándo vas a llegar. Daniel corrió hacia las escaleras. Pero la casa había cambiado. El pasillo parecía mucho más largo. Las puertas habían desaparecido. Las paredes comenzaron a respirar. H. Daniel gritó. Déjame salir. Una voz respondió desde todas partes. Ya estás dentro. Daniel corrió hasta encontrar una puerta. La abrió. Detrás había un sótano. Bajó rápidamente. En el centro había una vieja mesa. Sobre ella había una grabadora. Daniel la encendió. Una voz comenzó a hablar. Era su propia voz. Si estás escuchando esto, no intentes salir. Daniel dejó caer la grabadora. La voz continuó. La casa no quiere tu cuerpo. Daniel se quedó inmóvil. Quiere tu recuerdo. Las luces se apagaron. Daniel escuchó pasos. 1, 2, 3. Algo estaba bajando las escaleras. Encendió la linterna de su teléfono. La batería estaba al 1%.
Al fondo del sótano apareció la mujer del vestido negro. Pero ahora lavaba la cara de Daniel. ¿Qué eres? Preguntó él. La criatura sonrió. Soy lo que queda de las personas que intentaron escapar. Daniel corrió hacia una puerta de hierro. La abrió. Detrás había un pequeño túnel. Corrió hasta el final y encontró una salida. La abrió. Afuera estaba su automóvil. Daniel sonrió. Por fin. Entró rápidamente y arrancó. El motor funcionó. Condujo alejándose de la casa. Después de 20 minutos comenzó a sentirse seguro. Miró el reloj. Eran las 12:05. Entonces la radio se encendió sola. Una voz susurró. Daniel. Él apagó la radio. Volvió a encenderse. Daniel. Daniel miró el espejo retrovisor. En el asiento trasero estaba la muñeca. La misma muñeca de la habitación. Daniel frenó bruscamente. La muñeca movió lentamente la cabeza. Y sonrió. Daniel salió del automóvil y comenzó a correr. Pero después de unos segundos se detuvo. Frente a él estaba nuevamente la casa. Había regresado al mismo lugar. La puerta principal estaba abierta. Daniel miró hacia atrás. No había carretera, solo bosque. Entonces comprendió. La casa no estaba detrás de él. La casa estaba alrededor de él. Una voz susurró. Bienvenido a casa, Daniel. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo encontraron el automóvil abandonado. Daniel había desaparecido. La policía buscó durante semanas. Nunca encontraron su cuerpo. Pero desde aquella noche, algunas personas aseguran haber visto una nueva fotografía dentro de la casa. En ella aparece Daniel parado junto a la ventana. Está sonriendo. Y detrás de él aparece la mujer del vestido negro. Debajo de la fotografía hay una frase. El próximo visitante llegará antes de medianoche. Desde entonces, nadie vuelve a acercarse a la casa. Porque algunas casas están abandonadas. Pero otras están esperando.